Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите прямую трансляцию запуска ракеты «Союз-2.1А». С Байконура отправляют грузовой корабль к Международной космической станции. В полетном задании «Прогресс MS-29» доставка на российский сегмент топлива, воды, питания и многого другого необходимого космонавтам в их длительной орбитальной командировке, а также космических экспериментов на МКС. У нас сегодня в гостях Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Общественного совета Роскосмоса и научный редактор Roscosmos Медиа. Здравствуйте, Игорь. Добрый день. Уважаемые зрители, вы можете задавать вопросы гостю нашей сегодняшней трансляции в комментариях к трансляции на Ютубе и во ВКонтакте. Я буду выбирать самый интересный, зачитывать Игорю Маринину. Ну а первый вопрос от меня. Собственно, в чем уникальность именно этого грузового корабля «Прогресс MS-29»? В двух словах. Ну, в общем-то, этот «Прогресс», он стандартный и выпускается серийно. Но в этот раз на его обтекателе вы могли видеть, если смотрели его вывоз, портреты двух героев космоса.
Такого еще не было. Вот об этом я как-нибудь позже расскажу. И прямо сейчас мы наблюдали развод колонн обслуживания, правильно? Да, вот сейчас вы как раз можете увидеть на обтекателе одного из космонавтов. Может, угадаете, кто это? Да, мы об этом чуть попозже расскажем подробнее, пока что пусть интрига повисит в воздухе, скажем так. И вместе со зрителями нашей трансляции мы будем ждать запуска космического грузовика. До старта остается около 40 минут. И у нас как раз есть время, чтобы рассказать вам об этой миссии, разыграть среди самых внимательных, увлеченных космосом зрителей классные призы. Наши партнеры – компания Avitex Plus, ведущий производитель готовых моделей ракетно-космической и авиационной техники. Компанию создали студенты Самарского аэрокосмического университета имени Королева, и студенческое хобби переросло в крупное производство. Продукция Avitex Plus отличается высоким качеством и сходством с оригиналом, выпускается по лицензии Роскосмоса. Ну а что нужно сделать, чтобы выиграть крутые призы от компании Avitex Plus, мы расскажем буквально через 2 минуты. А пока снова внимание на экран. Антон Андреев, коммерческий директор компании Avitex Plus, расскажет подробнее про подарок, который вы сможете сегодня выиграть. Друзья, всем привет! Сегодня мы разыгрываем модель ракеты-носитель «Союз-2» с транспортным грузовым кораблем. Модель выполнена в масштабе 1:100, изготовлена она из цельнолитого пластика. Ощущение, что вы держите тяжелую модель, весит она порядка 700 грамм. Выполнена она с высокой степенью деталировки и технических элементов, и окраски. Сделана в таком цвете, что в том, в котором вы ее видите на стартовой площадке. То есть белый цвет показывает баки, залитые жидким кислородом, и такой цвет придает иней от низкой температуры. Компания Avitex производит много моделей ракетно-космической техники. Вот сзади меня видно и ракет-носитель «Восток», и «Ангара». В перспективе будет еще и «Протон», и «Энергия Буран». То есть в номенклатуре нашей компании вообще более сотни моделей ракетно-космической и авиационной техники. У нас производство полного цикла, то есть все, что мы используем в производстве, все сделано на нашей производственной площадке. Это непосредственно и пресс-формы для изготовления самой модели, и подставки, и упаковка. То есть абсолютно все сделано в Самаре, сделано в России. Ну вот ракета-носитель «Союз» — это вообще самый популярный сувенир, который изготавливает наша компания. Ее покупателями становятся совершенно различные люди, кто неравнодушен к космосу, кто любит технику. Это не только даже российские потребители, но и много любителей за рубежом. Поэтому если вы сегодня не выиграли эту ракету, да, то вы всегда можете прийти к нам на сайт и заказать ракет-носитель «Союз» в масштабе 1:100, 1:144 и 1:72. Ну что, друзья, сейчас мы вместе с вами ждем запуска космического корабля. Всем желаем удачи и красивого эффектного старта. Вот такие у нас крутые партнеры сегодняшней трансляции. И чтобы выиграть модель ракеты «Союз», которую разыгрывает компания Avitex Plus, вам нужно ответить на вопросы. Какой был рекорд массы полезной нагрузки для запусков МКС на ракете-носителе «Союз-2» и сколько в килограммах он составил? Еще раз, какой был рекорд массы полезной нагрузки для запусков МКС на ракете-носителе «Союз-2» и сколько в килограммах он составил? Пишите ваши варианты ответов в комментариях к трансляции на нашем YouTube-канале или в ВК. После запуска мы подведем итоги и объявим, кто оказался победителями. Призы получат 2 человека. Кто быстрее и правильнее всех ответит в комментариях на YouTube и, соответственно, в ВКонтакте. Обратите внимание, если вы принимаете участие в конкурсе в ВК, вы должны быть подписчиком официальной страницы Роскосмоса, а также подписаться на официальную страницу Avitex во ВКонтакте. Для того, чтобы победить среди зрителей Ютуба, вы должны быть подписчиком официальной страницы Роскосмос, собственно, на Ютубе. Вот и все. Желаю вам удачи, ну а мы пока продолжаем.
Итак, сегодня ровно в 15 часов 22 минуты 24 секунды по московскому времени с космодрома Байконур на орбиту отправится транспортный грузовой корабль «Прогресс MS-29». Он доставит на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе, немного статистики, 869 килограмм топлива, 420 литров воды и 382 килограмма питания. Мы подготовили ролик о том, как проходили вывоз и вертикализация ракеты «Союз-2.1А», которая доставит грузовой корабль на МКС. Давайте смотреть. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Игорь Маринин, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, член Общественного совета Роскосмоса и научный редактор Роскосмос Медиа. И, уважаемые зрители, у вас есть сегодня возможность задать вопросы гостю нашей трансляции. Я буду выбирать самые интересные и зачитывать нашему гостю. Игорь Адольфович, в начале трансляции вы подвесили интригу, напомню, про портреты двух космонавтов, которые нанесены на обтекатель ракеты. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Но вот сейчас даже можно увидеть этот обтекатель, один из портретов одного из космонавтов. На самом деле на обтекателе вот этой ракеты-носителя, которая запускает сегодня «Прогресс», графические портреты двух героев Советского Союза. Дважды героев Советского Союза, да. И написано, видите, Быковский Валерий Федорович. И второй космонавт, который с другой, наверное, стороны этого обтекателя, это Виктор Васильевич Горбатко. Тоже дважды герой, тоже летчик-космонавт. Им в этом году обоим исполняется 90 лет. Валерий, это Горбатко, сейчас вы видите, да? Так. Сначала поговорим про Быковского. Давайте про Горбатко расскажу. Я про Горбатко. Значит, Горбатко родился тоже гагаринского набора, как и Быковский. Совершил 3 космических полета. На программу «Восток» он не успел. Некоторое время был дублером командира экипажа «Восхода-2» Павла Ивановича Беляева. Но за 2 месяца до полета его подвело здоровье, пришлось вырезать гланды, но после этого он еще совершил все 3 космических полета. Первый полет Горбатко выполнил в 1969 году, и был он не очень удачным. Стыковка его «Союза-7» с «Союзом-8» не состоялась из-за неисправности оборудования на «Союзе-8». А вот второй полет Горбатко совершил на секретной военной орбитальной станции «Алмаз» «Салют-3», где проводил испытания уникальной фотоаппаратуры. А вот сейчас вы видите Горбатко на подготовке к 3-му своему полету, когда он летал вместе с первым и единственным вьетнамским космонавтом Фам Туаном. Уже после ухода из отряда он 5 лет был начальником факультета военной инженерной академии имени Жуковского и ушел в отставку в звании генерал-майора. Я был хорошо с ним знаком, очень добрым, очень чутким человеком. Мы с ним родились в один день с разницей, правда, в четверть века. Были случаи, что его телефонный звонок с поздравлением даже опережал мой с поздравлением его. Виктора Васильевича не стало 7 мая 2017 года. А вот теперь расскажу о Валерии Федоровиче Быковском. Это тоже уникальнейший космонавт. Он попал в первую 6
которая готовилась вместе с Гагариным к первому пилотируемому полету человека в космос. Его же полет состоялся в 1963 году длительностью 4 суток 23 часа на одноместном космическом корабле «Восток-5». И до сих пор его полет является рекордным, не побитым даже американцами и китайцами. То есть это рекорд на пилотируемых полетов на одноместных космических кораблях. В этом полете проявилась уникальная особенность его организма. Его вестибулярный аппарат оказался невероятно устойчивым к отрицательному воздействию невесомости. То есть практически невесомость на него никак не влияла. После этого Быковский готовился к полету на «Союзе-2» в апреле 1967 года, который должен был состыковаться с «Союзом-1», пилотируемым Владимиром Комаровым. «Союз-1» стартовал, но в этот же день обнаружились большие неисправности, и команда дала приземляться. Во время приземления отказалась парашютная система, и Комаров погиб. И поэтому «Союз-2», на котором должен был лететь Быковский вместе со своим экипажем, полет отменили. Таким образом, он практически спасся, так как в этом корабле при обследовании на Земле обнаружилась та же неисправность парашютной системы. После этого Быковский готовился по программе облета Луны и даже посадки на Луну. Но эта посадка тоже, эта программа тоже не состоялась. Во время второго полета, который состоялся в 1976 году на «Союзе-22», Быковский успешно испытал фотокамеру, разработанную в Германской Демократической Республике. Эта камера потом устанавливалась на наших орбитальных станциях «Салют-6» и «Салют-7». Третий полет он совершил вместе с первым космонавтом Германской Демократической Республики Зигмундом Йеманом. Я тоже был знаком с Валерием Федоровичем. С моей точки зрения, он был очень спокойным, очень спокойным и невероятно решительным в принятии решений и сложных ситуаций. Ушел из жизни он в 19 году в возрасте 85 лет. Мгм. Спасибо большое, Игорь Адольфович, за такие интересные рассказы. Думаю, многие наши зрители позавидовали вам, что вы знакомы с двумя легендарными космонавтами из первого отряда космонавтов. Ну а сейчас до запуска транспортного грузового корабля «Прогресс» остается уже меньше получаса, почти полчаса. И на космодроме Байконур работает съемочная группа «Роскосмос Медиа». Прямо сейчас Сергей Тюрин находится там в ожидании пуска, и он готов выйти к нам в прямой эфир. Сергей, вам слово. Да, сниму. Уже пора? Махнул. Добрый вечер, уважаемые друзья, на связи Байконур, и мы запускаем ракету «Союз-2» 11-м грузовым кораблем «Прогресс MS-29». Все так, со мной здесь абсолютно эксклюзивная возможность для нас представить Константина Борисова, космонавта Роскосмоса, который слетал в космос на корабле «Дрэгон», долговременная космическая экспедиция на международную станцию МКС-70. Костя, скажи, пожалуйста, какие впечатления сейчас у тебя здесь на старте? Как ты можешь сравнить их с тем, который ты получил во Флориде, ведь ты недавно вернулся из Америки? Да, привет всем, очень рад видеть. Неожиданно для себя вчера мы прилетели на Байконур, и на контрасте с Флоридой, на самом деле, главное ощущение в том, что холодно, потому что там жаркая непогода, ветер и тропические дожди. Но самое главное ощущение, на самом деле, классное в том, что это надежно, и то, что это... Мы точно знаем секунду старта. Здесь, да. На Байконуре. Там мы долго ждали, пока поменяется погода, пока подойдут условия по ветру, по волнению. А здесь мы точно знаем, что все запланировано. Всепогодная ракета. С радостью я понимаю, что она везет очень много интересных сюрпризов для моих коллег. Ждем, интересно, будем смотреть за пуском. И особенно интересно посмотреть пуск вечером. Я думаю, что будет зрелищно. Кого ты провожал в космос и кого готовился встречать? Как это все происходило? Во Флориде я провожал в космос Кру-9 Александра Горбунова. И из-за погоды там было несколько переносов стартов. А готовился встречать я Кру-8 Александра Гребенкина и его коллег. Какая твоя миссия сегодня здесь, на Байконуре? Сегодня здесь, на Байконуре, мы
провожаем корабль, я провожу несколько интересных экскурсий, любопытные встречи, ну и, в принципе, проводить корабль, рассказать вам об этом. Ну, здесь еще не космический, но туристы здесь на Байконуре, да, работаешь с просвещением. Ну, в том числе, да, таким гидом-переводчиком, наверное, да, рассказываю про космос, про полет в космос, про то, как происходит работа на МКС, зачем мы летаем, почему мы летаем, как это важно и как это чувствуется. Какой самый неожиданный вопрос задают туристы здесь на Байконуре, космонавты Роскосмоса? Да, скорее, много-много очень ожиданных вопросов. Ну, самые интересные вопросы, самые неожиданные, самые приятные про то, какие сложности на самом деле испытывает человек, потому что все думают, что это перегрузки и полет. На самом-то деле это не просто полет, а это долговременная работа, и самое главное А я вот послушал один вопрос, он звучит так. Какие ожидания, какая реальность полета в космос? Как они соотносятся друг к другу? Вот как ты ответил? Я ответил, что большая часть вещей, которые происходят в космосе, на самом деле превышает твои ожидания. Ты что-то ждешь, чего-то опасаешься, и то, что ты ждешь, оказывается еще более интересным, чем ты думал, а то, что ты опасаешься каких-то там дискомфортов и ощущений, оно проходит намного быстрее, чем ты полагал. Вот, наверное, такие основные ощущения. Ну и какое-то, наверное, предновогоднее все-таки должно быть настроение. Подарки, наверное, доставляет Прогресс MS-29 нашим космонавтам. Да. Пожелания тоже Алексею Овчинину, Ивану Вагнеру и Александру Гребенкину. Горбунову. Гребенкин уже на реабилитации. Да, я точно знаю, что там едут подарки от семей. Туда едут новогодние подарки, которые ребята заказали, чтобы подарить друг другу. Конечно же, там будут мандарины, фрукты, может быть, овощи. Я помню очень хорошо тот день, когда после удачной стыковки корабля через несколько часов, после проверки герметичности, открывается люк, и вся станция, весь объем станции начинает пахнуть мандаринами. Это ощущение Нового года, они его уже сегодня понюхают. А чтобы вы понимали, если вот сейчас я рассказываю, мне радостно, то из-за того, что ты долго живешь в депривации, в таком вот замкнутом пространстве с одним и тем же коллективом, такие радости, они для тебя как будто умножены в разы. Ну, то есть это не просто приятно, это прям вау, как приятно. Поэтому я очень рад за коллег. И Алексею, Ване и Саше передаю огромный привет. Встречайте Прогресс MS-29. Спасибо большое, Константин. Готовимся наблюдать Прогресс MS-29, стартующим здесь с Байконура. Надеемся, еще увидимся с вами в прямой трансляции. Ну, до встречи. Ждем. До встречи. Спасибо большое, Сергей, за такого прекрасного гостя. Это был Сергей Тюрин, наш корреспондент Роскосмос Медиа, и Константин Борисов, космонавт Роскосмоса. Как раз, мне кажется, сейчас будет в тему вопрос от зрителей в комментариях к нашим трансляциям. Насколько сильно отличается подготовка к запуску пилотируемого Союза и Прогресса, поскольку космонавты летят на других кораблях, точнее, на других ракетах, да, нежели чем сейчас, на котором мы отправляем корабль грузовой. Нет, летят они как раз на одинаковых ракетах Союз-2.1А. И отличие только в головной части. В головной части находится или грузовой космический корабль, или пилотируемый. Вот они готовятся, конечно, по-разному. И готовятся они еще в монтажно-испытательном корпусе специалистами энергии. А потом собирается в пакет. И пакет ракеты-носителя, он одинаковый, но сразу видно, что на обтекателе нет двигателей системы аварийного спасения у «Прогресса». Но это тоже к подготовке никак не относится. Сама ракета, состоящая из 3 ступеней, она готовится точно так же, вывозится за 3 суток, сейчас это принято, хотя можно и через сутки выводить при напряженной, но тут резерв закладывается. Так что подготовка идет совершенно одинаковая. Угу. Спасибо большое. Да, у вас еще будет возможность задать вопросы нашему спикеру, но сейчас время двигаться дальше. Напомню, что в этот раз «Прогресс» доставит 382 килограмма продуктов питания на МКС. Это сублимированные продукты, то есть из них высушивается влага до состояния порошка, затем еда упаковывается в герметичные вакуумные пакеты, и еда самая разнообразная. Это и привычные нам супы, гарниры, чай, кофе, рыбные блюда, творог, шоколад, хлеб и многое другое. И наш корреспондент Ангелина Бардачева на один день сменила профессию, стала технологом в научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. Вместе с опытными специалистами она приготовила космический хлеб и узнала все о разработке космического питания. Давайте посмотрим специальный репортаж.
Привычный ассортимент любой кофейни, круассаны, пироги и кексы. Космонавтам же остается только мечтать о них. Для орбитального меню выпекают специальный хлеб. Сейчас узнаем, какой. Я на один день стану технологом в научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности и приготовлю правильный и вкусный хлеб для космонавтов. Ирина, здравствуйте. Сегодня я буду вашим стажером, готов выполнить любые ваши поручения. Здравствуйте. Сегодня вы станете технологом космического цеха, и мы вместе с вами приготовим хлеб для питания космонавтов. Пойдемте? Да. Как я уже говорила, мы с вами приготовим хлеб пшеничный и сдобный для питания космонавтов. А какие вообще хлебобулочные изделия доставляются на МКС? На МКС доставляются 5 наименований хлебобулочных изделий. Это ковришка медовая, хлеб бородинский, столовый и пшеничный сдобный, который, собственно говоря, мы сегодня с вами и приготовим. Почему у хлеба такой маленький размер? Технологами нефтепекарной промышленности специально разрабатывался такой хлеб маленьких размеров. И самый главный момент, чтобы он был без крошек, и как раз он маленький на один укус, как говорится. Крошки абсолютно противопоказаны на борту, потому что они как могут навредить здоровью космонавта, так и повредить аппаратуру оборудования. То есть с точки зрения... Good morning from Mission Control in Houston, where you are looking at a live shot half a world away from Launch Pad 6, Site 31 at Baikonur. Where you are seeing a live shot from Launch Pad 6, Site 31 at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, where an unpiloted Progress resupply vehicle aboard a Soyuz 2.1A booster will look to launch in about a little over 20 minutes from now in a journey to the International Space Station. Launch is currently scheduled for 6:22 a.m. Central Time, 7:22 a.m. Eastern, and in Baikonur, 5:22 p.m., just about 11 minutes after sunset, where it is overcast skies and a cool 37 degrees Fahrenheit. Monitoring the launch today, the Orbit 1 team here inside the International Space Station Flight Control Room, led by Flight Director Garrett Hain and his kinetic flight. They're working with the Russian Mission Control Center in Korolyov outside of Moscow as they keep an eye on the 90th Progress resupply mission. Upon launch, a 8-minute and 49-second ride up into the initial orbit, where it will begin a 2-day process to chase down the International Space Station, with the docking starting on Saturday morning. That docking will come at 8:36 a.m. Central Time, 9:36 a.m. Eastern Time. It will then dock to the space-facing port of the Poisk module, delivering 2.7 tons of food, fuel, and supplies to the Expedition 72 crew, and will spend almost 6 months docked to the International Space Station. The Soyuz booster and Progress spacecraft rolled out to Site 31 earlier in the week on Monday morning and raised to its vertical state to allow for engineers to complete electrical and fuel line connections. And you can see on your screen the gantry arms that were spread about half an hour ago to unveil the rocket, and now 2 umbilical towers that are buttressed up against the side of the rocket. The first one will move away about T-minus 35 seconds left in the countdown, and then the second one will be removed at T-minus 15 seconds or so. And from the International Space Station side, in preparation for launch this morning, the Progress 88 cargo craft undocked from the Poisk module on Tuesday morning to make room. And that is where it would move a safe distance away from station and begin a deorbit to harmlessly burn up in Earth's atmosphere. Just inside 20 minutes away from launch of the 90th Progress. And again, the cargo breakdown, delivering to the Expedition 72 crew 2.7 tons of food, fuel, and supplies, which equals out to 5,511 pounds. And that includes
That includes 1,916 pounds of fuel, 926 pounds of water, 2,574 pounds of supplies, and 95 pounds of nitrogen. And again, this delivery will dock scheduled for Saturday morning at 8:36 a.m. Central Time, 9:36 a.m. Eastern Time. As we continue to monitor the countdown, the destination is the International Space Station, where the Expedition 72 crew is currently in the middle of their Thursday activities, led by NASA astronaut and commander Sonny Williams and NASA astronauts Butch Wilmore, Don Pettit, and Nick Hague, alongside Roscosmos cosmonauts Alexei Ovchinin, Ivan Wagner, and Alexander Gorbanov. And they are in the middle of their Thursday activities, but upon Saturday morning, the cosmonauts will awake and prepare for the arrival of the Progress 90 vehicle. 18 minutes away from the launch, and taking a look at some of the launch procedures that we will keep an eye on, and here's some of the call outs as we move closer to the countdown. And the activity will really begin around the T-minus 7-minute mark, where the launch key will be inserted into the launch bunker, a real key, and it'll transition this launch sequence into automatic mode. And we just heard the call outs that the Soyuz 2.1A booster and the Progress now running on autonomous power as we continue to march towards the countdown. At T-minus 5 minutes and 30 seconds, the launch control will report the range in Baikonur to be clear, and the Soyuz rocket ready to begin its journey. And about a minute and a half after that, the onboard systems will be switched to control, and everything will make its journey towards T-minus 0. As nightfall begins to settle in over Baikonur, again, overcast skies, 37 degrees Fahrenheit. And you can see the venting of the propellant being loaded into that 2.1A booster, the 3-stage booster, to give the 90th Progress mission its ride to the orbiting laboratory. As Progress begins its journey to the International Space Station, again, we mentioned the Soyuz 2.1A booster in 3 different stages. First stage separation will occur around 1 minute and 58 seconds into flight. And then shortly, second stage shutdown and engine occur will be around 4 minutes and 37 seconds into its journey. And then ultimately placed into the initial orbit is Progress, 8 minutes and 49 seconds into its ride upwards. It'll arc out towards the northeast, in which it'll be at an incline of 51.6 degrees to either side of the equator to match that of the International Space Station, and begin its journey to climb up in the atmosphere and eventually catch up to the International Space Station. Onboard recorders have been activated for today's launch as we approach 15 minutes to go from Launch Pad 6, Site 31 in Baikonur. And again, this 90th Progress mission will deliver 2.7 tons of food, fuel, and supplies to the Expedition 72 crew. Docking scheduled for the early morning of Saturday Central Time. Countdown proceeding along nominally from the launch pad as you continue to see the venting coming off the Soyuz 2.1A booster.
And again, as we get closer, T-7, the launch key will be inserted. And then a minute and a half later, launch control will report the range to be clear. And then from there, closer to T-minus 2 minutes and 45 seconds, the booster tank will be pressurized for flight, and that'll optimize the flow of fuel and help add some structural support to the rocket. With about a minute and a half left in the countdown, 90 seconds, ground propellant feeds will be terminated, and then the Soyuz, or the Progress, will be on internal power and begin its auto sequence starting. And that's when you will see those two umbilicals, again, buttressed up against the side of the Soyuz booster, prepare to disconnect. The first, the larger one, at T-minus 30 seconds, and then closely followed 15 seconds later by the second. And with about 12 seconds remaining in the countdown, the launch command will be issued. And when that launch command is issued and the second umbilical retracts, that'll begin the sequencing for the launch to get underway as we approach 12 and a half minutes until launch time. And at this morning, the International Space Station, the destination for Progress 90 on Saturday morning as it begins its journey today, currently wrapping up its orbit over the Pacific Ocean and approaching the southeast coastline of Chile and across Argentina. And there you can see the International Space Station and the destination for where Progress 90 will be joined, and that'll dock itself to the spacing port of the Poisk module. Launch still on time for 6:22 and 23 seconds a.m. Central Time, 5:22:23 p.m. in Baikonur. The journey for Progress would begin again this past Monday, rolling out to Site 31 in the morning hours and raised to its vertical state that you see now. The gantry arms and the two umbilical towers would be connected and help the engineers complete electrical and fuel line connections. Those gantry arms spread about 40-ish minutes ago to expose the rocket. And now the two umbilicals providing those last moments of fuel and electrical power before eventually getting into the key moments of the countdown. Here you can see the balcony camera of the Russian Mission Control Center in Korolyov, just outside of Moscow, in which those teams, alongside the teams here in Houston in the International Space Station Flight Control Room, closely monitoring this morning's launch, or this evening from Baikonur perspective, as they await those final few moments before the launch of the 90P aboard the Soyuz 2.1A booster.
For those just tuned in, you are watching the final preparations of launch of Progress 90 from the Baikonur Cosmodrome, Launch Pad 6, Site 31, where the unpiloted Progress resupply vehicle will begin its journey to the International Space Station. In about a minute and a half from now, you'll hear the commands of the launch key to be inserted into the launch bunker, and that'll transition the launch sequence into an automatic mode. Есть готовность ППТ жду, 30-й. Доклад 30-го принял, первый. Aboard the unpiloted Progress resupply vehicle, 2.7 tons of food, fuel, and supplies for the Expedition 72 crew. And that includes 1,900 and plus pounds of food, over 900 pounds of water, 2,570 plus pounds of supplies, and 95 pounds of nitrogen, with the docking for the Progress vehicle scheduled for Saturday morning at 8:36 a.m. Central Time, 9:36 a.m. Eastern Time. Минутная готовность, первый. Минутную готовность принял, 20-й. Минутную готовность принял, 30-й. Минутную готовность принял, 50-й. Минутную готовность принял, 60-й. Минутную готовность принял, 50-й. Принята готовность, 1 минута. 60-й сброс шоу-объекта. Есть сбросить шоу-объекта, 60-й. Есть готовность системы измерения, 70-й. Доклад руководителю работ принял. Now inside 7 minutes to go from launch of the 90 Progress. And with that, the launch key has been inserted into the bunker, and the launch sequence is now transitioning into automatic mode. Доклад 30-го принял. Первый. Первый. Сброс шоу-объекта проведен. Замечаний нет. Космический аппарат к запуску готов. 60-й. About a minute away from launch control that you'll hear reporting the range in Baikonur to be clear, and for the Progress to begin its journey to the International Space Station. Ключ на старт. Есть ключ на старт, 30-й. Inside 6 minutes to launch. Launch control has now reported that the range in Baikonur is clear, and the Soyuz 2.1A booster is ready to begin its journey. As we approach the T-minus 4 minute mark, onboard systems will be switched into control, and the fuel lines and other elements of the rocket will begin to be purged with nitrogen to fireproof them and remove vapors of fuel and oxidizer.
Now inside 4 minutes until launch of Progress 90 to the International Space Station. Again, those fuel lines and other elements of the rocket are now being purged with nitrogen to fireproof them and remove any vapors of fuel and oxidizer. As you can see, the venting of that propellant coming off the rocket as it's entering its critical phase of the countdown in preparation for launch. In just a few moments, the booster tank will begin pressurizing for flight. This will optimize the flow of fuel and help add structural support to the rocket on its journey into its initial orbit. There you can see that the rocket upright and ready, the tank again being pressurized, and you're going to start to see the ground propellant coming to a close and be terminated around T-minus 90 seconds until launch, and that venting will slow along the side of the rocket. Есть на духовке 70-й. Есть бросовая система измерения 70-й. Доклады руководителя работ принял. Первый. Approaching 90 seconds to launch. With 60 seconds remaining, this Progress will run on internal power and auto sequence will begin. One minute to Progress 90 launch, and now running on internal power. And there you can see the first umbilical retracting and as separated from the booster. In about 20 more seconds, the second umbilical will also begin separating, initiating the launch sequence. Ignition. Second umbilical retracting. Soyuz running up to full power, and we have liftoff. Liftoff, the 90th Progress resupply ship. It has cleared the tower as it lights up the evening sky in Baikonur on its way to the International Space Station. Control parameters nominal as the first stage propels the 90th Progress skyward. Structural parameters nominal as well. Good first stage performance. Vehicle reported as stable, delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and single engine.
thruster chamber, as well as yaw pitch and roll, all nominal. Minute and 15 seconds into flight, and everything so far nominal for the 90th Progress. You are seeing the view from the upper stage cameras of the Progress as it is currently in its first stage of launch, heading toward the International Space Station. In less than 10 seconds, we'll begin the first stage separation and the launch shroud to be jettisoned to begin the core stage, the second stage of the journey. First stage confirmed separation. The boosters have departed, and the vehicle stable as the second stage gets underway. All structure parameters nominal on the 90th Progress journey towards the International Space Station. Everything continues to be right on track. As the core stage continuing its burn, now 2 minutes and 52 seconds into flight. Now 3 minutes into flight. Soyuz core stage performing as advertised. Launch shroud has been jettisoned. Second stage thrusters continuing to perform nominally, now 3.5 minutes into flight. Fairing separation has just been completed. Coming up now on 4 minutes into powered flight, approaching the halfway point of its journey into its preliminary orbit. Four and a half minutes of powered flight now remaining for the 90th Progress as it's begun its journey to the International Space Station. Approaching second stage separation. Four minutes of power flight remaining as we approach second stage separation. And we have confirmation that the second stage has separated, and the third stage will continue to push Progress into its preliminary orbit. Third stage engines continue to push Progress upwards as everything remains nominal. Everything continuing to work as advertised for Progress in its third stage, with a little less than 3 minutes left of powered flight.
Yaw, pitch, and roll remain nominal as the third stage continues to push Progress into its orbit. This engine providing 67,000 pounds of thrust as we approach 6.5 minutes of powered flight. Two minutes of powered flight now remaining for the 90th Progress mission with an on-time launch of 6:22:23 Central Time. Now 7 minutes into its journey to its preliminary orbit, and less than a minute and a half remaining in powered flight. Performance continues to be nominal, minute and a half of powered flight. Third stage continues to operate as advertised as we become closer to the remainder of a powered flight, approaching a minute and 10 seconds remaining. Eight minutes into today's flight, less than a minute remaining in a powered flight to its initial orbit for the 90th Progress resupply mission to the International Space Station. Thirty seconds of powered flight remaining. Vehicle remains stable as it begins to insert 125 statute miles above the Earth's surface for its initial orbit. Now standing by for third stage shutdown and separation. Third stage is shut down and spacecraft separation. Progress now separated from the third stage, and we are standing by for solar array deploy, which you can somewhat see in the right-hand edge of the Earth's atmosphere glistening against it. The solar arrays and navigational antennas have been confirmed to be deployed. And we will continue to stand by and await our initial views, our first views of the 90th Progress resupply mission as it is reaching its initial orbit after a successful on-time launch this morning from Launch Pad 6, Site 31 at Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan at 6:22 a.m. Central Time. And there is our first view from the external TV cameras from the Progress 90 as it is officially underway to the International Space Station after an on-time launch this morning of 6:22 a.m. Central Time, 7:22 a.m. Eastern, and in the evening hours of 5:22 locally in Baikonur. And now the information will populate and help us set up for the docking and rendezvous portion, which will come on Saturday morning
as it closes in and executes a sequence of burns to catch up to the International Space Station. And that docking currently scheduled for 8:36 a.m. Central Time, 9:36 a.m. Eastern Time. A successful launch this morning atop a Soyuz 2.1A booster. The 90th Progress resupply mission has gone underway to the International Space Station with the on-time departure of 6:22 a.m. Central Time. And that'll wrap up our launch coverage today, but that'll set us up for docking on Saturday morning, in which that'll be a scheduled docking of 8:36 a.m. Central Time, 9:36 a.m. Eastern, in which NASA Plus coverage will get underway at 7:45 a.m. Central, 8:45 a.m. Eastern. Another successful launch as Progress 90 begins its journey, a 2-day, 34 orbit to the International Space Station. That'll do it for our live coverage this morning. Thank you for tuning in. This is Mission Control Houston. So space, night, death, darkness, not being there is an essential component of being there. You don't have the one without the other. That's the way being is made up.